அனைத்து வருங்கால ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் அனாலிசிஸ் பேஜ் TRB செகண்ட் யூனிட்டில் ரியல் அனாலிசிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு 100 கொஷின் போட்டிருந்தோம். இதில் ஒரு 50 கொஷின் 150 கொஷின் இதோட சேர்த்து உங்களுக்கு தேர்ட் பார்ட் இது கொஷின் இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் யூனிட் முடிஞ்சிடும். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஏதாவது கரெக்ஷன் சஜெக்ஷன் ஃபீட்பேக் எதாவது இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லலாம். இப்போ கொஷின் போவோம். 51 கொஷின் நம்பர் 51. If f dash of x greater than 0 for all x in an interval capital I, then f is increasing on capital I. f dash of x greater than 0 இருக்கிறப்போ increasing on IR capital I இருக்கும். அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 52 அந்த கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா f dash of x ஓட வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0 இருக்கிறப்போ என்னவாக இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா if f dash of x equal to 0 for all x in an interval capital I, then f is constant on I. constant on I. போனதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா greater than 0 இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு 0 இருக்குது. greater than 0 வந்துச்சுன்னா இன்க்ரீசிங், ஈக்குவல் டு 0ங்கிறப்ப கான்ஸ்டன்ட் ஆன் I. கொஷின் நம்பர் 53. A function f of x equal to modulus x is option B continuous as x equal to 0 but not differentiable at x equal to 0. x equal to 0ல கண்டினியூஸாக இருக்கும், ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா x equal to 0ல டிஃபரன்ஷியபிளாக இருக்காது. f of x equal to modulus xங்கிறது. கொஷின் நம்பர் 54. Which of the following is an example of a function that is continuous everywhere but differentiable nowhere? Differentiable nowhere. Continuous everywhere but differentiable nowhere அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா Weierstrass function. Weierstrass function பொறுத்த வரைக்கும் continuous everywhere but differentiable nowhere. Question number 55. If f of x is differentiable on an open interval a comma b, then f dash of x எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா not necessarily continuous on a comma b ab. அதாவது ஓப்பன் இன்டர்வலில் வந்து நான் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த நெசசரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. f dash of x differentiable on open interval ab, then f dash of x not necessary continuous on open interval ab. Option C. Question number 56. According to Darboux theorem, if f is differentiable on closed interval a comma b, then f dash satisfy the intermediate value property. Intermediate value property. க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபியில் வந்து எஃப் வந்து டிஃபரன்ஷியபிளாக இருக்கிறப்போ எஃப் டேஷ் வந்து எதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் வேல்யூ ப்ராப்பர்ட்டி. கொஷின் நம்பர் 57. இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபி, வாட் கேன் பி செட் அபவுட் இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்? எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி அப்படின்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் கேன் பி செட் அபவுட் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வித்தவுட் ஃபர்தர் அசம்ஷன். எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தர் அசம்ஷனுக்கு எது நம்ம nothing can be set எதுவும் சொல்ல முடியாது. Question number 58. f of x equal to x cube minus 3x for which interval does mean value theorem guarantee a c such that f dash of c equal to 0 minus 1 1. Question number 59. if fங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா closed interval ab which implies capital R is continuous, then it is uniformly continuous on closed interval AB. This statement is known as uniform continuity theorem. Uniform continuity theorem. பார்த்தீங்கன்னா ஏபிங்கிற க்ளோஸ் இன்டர்வலில் ஆர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கண்டினியூஸாக இருக்கிறப்ப அதுக்கப்புறம் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபியில் இருக்கிறப்போ அது எப்படி இருக்குன்னா யூனிஃபார்ம் கண்டினியூட்டி தியரத்தை மென்ஷன் பண்ணுது. கொஷின் நம்பர் 60. which of the following condition is sufficient for a function to be differentiable at a point C? ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா the function is bounded in a neighborhood of C. A function is bounded in a neighborhood of C. Option C. சாரி, இதில் வந்து ஆப்ஷன் C, the left hand derivative and right hand derivative exist and are equal to C. Left hand and derivative and right hand derivatives exist and are equal at C. Sufficient for function to be differentiable at a point C. கொடுத்துருக்க அந்த கண்டிஷன்ஸில் சஃபிஷியன்ட் போதுமான ஒரு இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து சஃபிஷியன்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃபரன்ஷியபிள் அட் பாயிண்ட் சியில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் ஈக்குவல் டு சி. லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் எப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் ஈக்குவல் டு ரெண்டுமே இருக்கும். அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு சியில் இருக்கும். அது 60th கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி. அடுத்தது சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன், யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜன்ஸ், ரீமான் ஸ்ட்ரெட்ஜர்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரல், ரீமான் ஸ்ட்ரெட்ஜர்ஸ் இன்டெக்ரல். இதில் வந்து கொஷின்ஸ். கொஷின் நம்பர் 61.
A sequence of functions f of n convergence pointwise of f on set E if question is the B option B for every x small x belongs to capital E and every epsilon greater than 0 there exists on capital N belongs to a natural number depending on x and epsilon such that the modulus f1 of x minus f of x less than epsilon. இதான் ஆப்ஷன் பி தான் இதுக்கு உண்டான ஆன்சர். Question number 62. A sequence of function f1 converges uniformly to f on a set capital E if option D and C. D and C வந்து பார்த்தீங்கன்னா option D வந்து D வந்து both A and C are true. Both A and C for every epsilon greater than 0 there exists on capital N belongs to natural number depending only on epsilon such that போனதில் பார்த்தது f1 of x minus f of x less than epsilon where for all small n greater than capital N and for all x belongs to E. அடுத்து அதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா C supremum of x belongs to capital E modulus f1 of x minus fx tends to 0 as n tends to infinity. Question number 63. If a sequence of continuous function f1 converges uniformly to f on a set E, then f must be continuous on E. Question number 64. Consider the sequence of functions f1 of x equal to x power n on closed interval 0 to 1. What is pointwise limit? Pointwise limit என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி எக்ஸோட வேல்யூ 0லேருந்து 1 விட கம்மியாக இருந்தால் 0 x ஈக்குவல் டு 1னா 1 ஆப்ஷன் சி. Question number 65. Does the sequence f1 of x equal to x power n converge uniformly on 0 to 1 அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா because it is convergent pointwise converges because its limit function is not continuous. இதோட limit function வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக இருக்காது. Option C, no, because the limit function is not continuous. 65 question. Does the sequence f1 of x equal to x power n converges uniformly on closed interval 0 to 1 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா no, because the limit function is not continuous. Option C. Question number 66. The Weierstrass M test provides a sufficient condition for the uniform convergence of a series of function summation k equal to 1 to infinity fk of x on a set E. It states that if there exists a sequence of positive numbers mk such that modulus fk of x less than or equal to mk for all x belongs to capital E and for all k, and if k equal to 1 to infinity mk converges, then the series summation k equal to 1 to infinity fk of x என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி converges uniformly on E. Converges uniformly on E. Question number 67. If a sequence of functions f1 converges uniformly to f on closed interval ab and each f1 is Riemann integrable, then f is Riemann integrable on ab closed interval, and option A integral a to b f of x dx equal to limit n tends to infinity integral a to b f1 of x dx. Riemann integral இந்த இதுக்கு வரும். Question number 68. If a sequence of differentiable function f1 converges uniformly to f, does f1 dash necessarily converge to f dash? No, not necessary. Question number 68. If a sequence of differentiable function f1 converges uniformly to f, other question, does f1 dash necessarily converge to f dash? Option B, no, not necessarily. இதுக்கு ரீசன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா requires uniform converges f1 dash or additional conditions like f1 converging to f pointwise and f1 dash converging uniformly. இதான் இதோட ரீசன். Question number 69. The Riemann-Stieltjes integral a to b f d alpha is a generalization of the Riemann integral if option A option A ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா integral a to b f of x dx integral
a to b f of x dx. Alpha x equal to x, then integral a to b f d alpha reduces to integral a to b f of x dx. Riemann integral padi the answer. Question number 70. For the Riemann Stages integral a to b f d alpha to exist, typically f is required to be continuous and alpha to be monotonically increasing or decreasing. More generally of bounded variation la vandu pathina decreasing or increasing ah irukla, monotonically increasing or decreasing. Question number 71. If f is continuous on closed interval a b and alpha is the monotonic increasing function on closed interval a to b, then integral a to b f into d alpha is guaranteed to exist. Option A. Question number 72. What is the value of 0 to 1 x square d alpha x? D alpha of x, where alpha of x equal to 0 1, where 0 x is less than 1 by 2, 1 x greater than or equal to 1 by 2. Option வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 by 4. This is a jump function for alpha, so the integral value என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 by 4. Question number 73. The property of additive for the Riemann stateless integral states that if c belongs to a to b open interval, then integral a to b f into d alpha equal to integral a to c f into d alpha plus integral c to b f into d alpha, provided both integrals on the right exist. Both integral on the right exist. Option C. அடுத்த question 74. Integration of a vector valued function, say f of x equal to f1 of x, f2 of x up to fk of open interval is defined component wise. So integral a to b f of x dx is a vector. A vector integral a to b f1 of x integral up to integral a to b fk of x dx. 75. Question number 75. If a sequence Riemann integrable function fn converges uniformly to f on closed interval ab, what can be concluded about the differentiability of f? No conclusion can be drawn about the differentiability of f. Option C. Question number 76. Consider the series of function summation n equal to 1 to infinity sin x by n square on R. Does the converges uniformly? Yes, by Weierstrass M test. Sin nx by n square less than or equal to 1 by n square and summation 1 by n square converges. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் 1 by n square வந்து பார்த்தீங்கன்னா converges. அதனால் sin x by n square ஓட வேல்யூ less than or equal to 1 by n square இருக்கும். So yes, the by Weierstrass M test, does the function converges uniformly. Question number 77. If the series of continuous function summation fn of x converges uniformly to f of x on closed interval ab, then f of x is continuous on ab. Closed interval ab இருக்கும் continuous. அடுத்த question 76. Which of the following is not true regarding uniform convergence of the sequence of functions fn to f on interval I? Option C. If each fn is differentiable, f is differentiable and the derivative limit can be interchanged. Derivative limit can be interchanged. Question number 79. fn of x equal to x by n for x belongs to closed interval 0 to 1. What is the point-wise limit of fn of x? F of x equal to 0. Question number 80. Is the convergence of fn of x equal to x by n to f of x equal to 0 uniform on 0 to 1? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Option B. Yes, because supremum of x belongs to 0 to 1. Modulus x by n minus 0 equal to 1 by n, which goes to 0 as n tends to infinity. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பவர் சீரிஸ், ஃபோரியர் சீரிஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செவரல் வேரியபிள்ஸ், 5th செக்ஷன். Question number 81. The power series is a series of the form summation n equal to 0 to 1 cn x minus a whole power n. For any power series, there exists a radius of convergence
capital R greater than or equal to 0 such that the series converges modulus x minus a less than r. Option B. Question number 82, radius of convergence of R. The power series summation n equal to 0 to infinity xn by n factorial is option C, infinity. This is the Taylor series of e power x oda expansion. If the power series summation Cn x minus a whole power n converges at x not equal to a, then it converges absolutely for all x such that option A, modulus x minus a less than modulus x naught minus a, x minus a less than x naught minus a. Question number 84, within the radius of convergence the power series can be differentiated term by term if f of x ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, f dash of x ஒன்று கொடுத்துருங்க. What is true about the convergence of f dash of x compared to f of x? இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is the same, ரெண்டுமே same. f dash of x and f of x ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம்னு சொல்லியிருக்காங்க. Question number 85, the Fourier series representation for a periodic function f with period 2l is given by 2l வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா ஏற்கனவே இருக்குது. ஆப்ஷன் சி 1/2l integral minus l to plus l f of x dx. அந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க a0 summation n equal to 1 to infinity an cos n by x by l bn sin n by x by l. அந்த l ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா l ஃபார்முலா 2l period 2l இருக்கப்போ இந்த ஃபார்முலா the coefficient of a0 is calculated. a0 அப்போ a0 an அடுத்தது bn ரெண்டுமே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a0 is calculated by 1/2 பைக்கு பதிலாக 1/2l minus l to plus l f of x dx. இதுதான் ஃபார்முலா a0 கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுதான் ஃபார்முலா. இதெல்லாம் ஃபோரியர் சீரீஸில் வர ஃபார்முலா. If a function f is even, that is f of minus x equal to f of x, then the Fourier series period with period 2l will be contained f of minus x equal to f of x அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஈவன் ஃபங்க்ஷன். இப்போ ஈவன் ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுன்னா ஒன்லி என்ன இருக்கும், நமக்கு கொசைன் டேர்ம்ஸ் மட்டும் இருக்கும். கொசைன் டேர்ம்ஸ் என்னென்னா a0 அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் an சேர்ந்து கொசைன் டேர்ம்ஸ், bn sin nx வர்றது வந்து உங்களுக்கு சைன் டேர்ம்ஸ். அப்போது அது ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும், bn வந்து உங்களுக்கு 0 ஆயிரும் சைன் டேர்ம்ஸில். அதனால் ஒன்லி கொசைன் டேர்ம்ஸ் வில் பி கண்டெயின் இருக்கும். Question number 87, if a function f is odd function இருந்துச்சுன்னா with period l f of minus x equal to minus f of x, then Fourier series with period 2l will contain only sine terms. only sine terms அப்படிங்கிறப்ப pn terms அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். இதில் வந்து a0 an cosine terms வந்து 0 ஆயிரும். அதனால் only sine terms. Question number 88, at a point x0 where a periodic function small f has a jump discontinuity, the Fourier series converges to option B, average of the left hand and right hand limits f of x0 plus f of x0 plus minusல வந்துரும் by 2. இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு தியரம் அந்த இதில் இருக்கும், நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ரூலில் வந்து தியரம் பார்த்துக்கலாம். Question number 89, for a function f is defined r power n goes to r, the directional derivative of f at a point in a direction of a unit vector u is given by option A, delta del f of a dot u, del f of a dot u. Question number 90, அதே இதில் வந்து பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் போனதில் கொடுத்த மாதிரி fங்கிறது r power n tends to r differentiable at a point a, then all partial derivatives dou f by dou xi of a exist. Option B. 91, the function f of x comma y is a partial derivatives dou f by dou x and dou f by dou y exist and continuous in a neighborhood of ab, then f is differentiable at open interval ab. The total derivative of function f r power n tends to r power m at a point is a linear transformation L r power n to r power m. This linear transformation can be represented by matrix is called Jacobian matrix. Question number 93, the inverse function theorem states that if fங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா capital U tends to r power n is a c power 1 function where u is an open set in r power n and a point a belongs to u, its Jacobian determinant
j into f of a is non-zero, then option B, f is invertible is in a neighborhood of f of a and its inverse is also c1, c power 1. Question number 94. The implicit function theorem deals with the equation of the form f ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா f x1 x2 up to xn, அதுமாதிரி y1 y2 up to ym equal to 0. Under certain condition it guarantees that locally some of the variables yj can be expressed as functions of other xi. A key condition for this is that the determinant of the Jacobian matrix of capital F with respect to the yj variable is non-zero. Question number 95. F of x comma y equal to x square y plus cos y. What is the partial derivative of dou f by dou x? x பொறுத்து பண்ணுறோம், அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2xy மட்டும் இருக்கும். cos y வந்து 0 ஆயிரும் partial derivatives-ல, அதனால் 2x into y 2xy. Question number 96. Partial derivative of dou f by dou y. y பொறுத்து பண்ணுறோம், அதனால் பார்த்தீங்கன்னா x ஸ்கொயர் இருக்கும். cos y பண்ணுறப்ப மைனஸ் sin y, x ஸ்கொயர் மைனஸ் y, x ஸ்கொயர் மைனஸ் sin y. ஆப்ஷன் B. Question number 97. If a function f r power n to r is continuously differentiable, that is f is belongs to c power 1, then the order of mixed partial derivatives, for example dou square f by dou x dou y and dou square f by dou y dou y by x, irrelevant, they are always equal. Irrelevant, they are always equal. Dou square by f by dou x dou y, dou square f by dou y dou x always equal by Clairaut's theorem. Question number 98. The crescent vector pi del f of a of a scalar function f is r power n to r at a points in the directions of fastest increase of small f. Question number 98. Option C, the fastest increase of small f. 99. The Jacobian determinant for a transformation t of x comma y, u of x comma y, v of x comma y is given by option A. மேட்ரிக்ஸில் நம்ம எழுதுகிறப்ப எப்படி எழுதுவோம், determinant எடுக்கிறப்ப dou u by dou x, dou u by dou y, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா dou v by dou x, இது போட்டு பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா dou u by dou x into dou v by dou y minus dou u by dou y into dou v by dou x, which is also the determinant value of matrix in D. இந்த மேட்ரிக்ஸோட வேல்யூட வரும் ஆப்ஷன் ஏ. இந்த செகண்ட் யூனிட்ல லாஸ்ட் கொஸ்டின், இஃப் f is எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா r power n tends to r power n is differentiable at a, the derivative d f of a is a linear transformation. This means that for small h comma f of a plus h minus f of a என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் d into f of a dot h, d into f of a dot h. இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் யூனிட்டுக்கு உண்டான ஒரு 150 கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 வீடியோவில் இருக்குது. நீங்கள் இதை கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இப்போதைக்கு எது முக்கியமான கொஸ்டின் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தான். இந்த இது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து இப்போ இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நடத்துறதுக்கு உண்டான டைம் இல்லை. அதனால் முக்கியமான கொஸ்டின் எடுத்து உங்களுக்கு கோத்ரூ பண்ணுறதுக்காக இது போட்டிருக்கு. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கொஷின் ஏதாவது தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இந்த 10 யூனிட்டும் கொஷின்ஸ் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஏதாவது கொஷின் டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா அப்போதைக்கு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஏதாவது கமெண்ட்ஸ், ஃபீட்பேக், சஜஷன் எது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லலாம். தேங்க்யூ.